SLT speed up සවාරිය සමගින් සද්දන්ත වාසි රැල්ලක්. අලුත් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සබඳතා සඳහා පළමු මාස දෙක පුරා data double speed up with SLT. Making headlines on First at 9. Tradition at its best. The historical Kandy procession ends successfully. President Maithripala Sirisena awards gifts and certificates to participants. Exchange missions. Sri Lankan female Navy officers get trained from female sailors from the United States. We are very excited to be here for this training. This is the first time we've ever conducted training like this. Discouraging use of chemicals. Agriculture Minister Mahinda Amravira says that farmers who use carbonic fertilizer will be given an allowance of 18,000 rupees. On the quest of knowledge, a look at a station master's initiative of promoting reading among the public. But what makes this project a success? Italy's migrant row. Rescue ships are allowed to disembark in Sicily after much row over migrants. A very good evening to you and welcome to First at 9 on Derana 24/7 Sri Lanka's news channel. I'm Katharina Chang. Moving on to our top story tonight. Known as one of the grandest Buddhist festivals in the world, the Asala procession of Kandy marked its conclusion this year. The traditional rituals came to an end with Chief Custodian of Temple of the Sacred Tooth Relic in Kandy presenting the official epistle of success to President Maithripala Sirisena in Kandy today. The Asala procession of Kandy, locally known as Asala Perahera, is one of the oldest and most grandest traditional procession series in the world. The processions act as the prestigious stage for Sri Lanka's traditional dancing, music and other cultural features. Most anticipated procession of the series, the final Randoli procession took to the streets last night at the auspicious time of 7:58 p.m. Decorated with garlands and ceremonial costumes, the casket bearer of the sacred tooth relic of Lord Buddha, Nadungamui Raja, was the most honoured, and the tusker was joined by two other equally honoured tuskers, Vasana and Indi Raja, at his sides. 2018 marked as the 12th consecutive year for Nadungamui Raja to be honoured as the casket bearer. It is also renowned as the tallest tusker in the Asia. President Maithripala Sirisena and his family also joined in to witness the proceedings last night. Chief Custodian of Temple of the Sacred Tooth Relic, Derana Nilame Pradeep Nilangadala, led as the custodian of the final Randoli procession last night. The Sacred Tooth Relic, which was carried from the Temple of the Tooth Relic, was later deposited at the Asgiri Gedige Vihara Temple at midnight last night. Meanwhile, the traditional water cutting ceremony of the four Devalas was held at the breaking of the dawn today at the Gatambe Thotupola in the Mahavali River. Elephants and tuskers who participated in the grand procession was offered with fresh fruits as a token of appreciation. At the auspicious time of 2:12 p.m. today, the sacred tooth relic of Lord Buddha was carried back to the temple of the sacred tooth relic in Kandy. Later, as the custodian of the procession, Chief Custodian of the Temple of the Sacred Tooth Relic, Devarana Nilame Pradeep Nilangadala, officially presented the epistle of success to President Maithripala Sirisena at the President's Pavilion. With President later presenting certificates and tokens of appreciation to traditional artists who participated in the prestigious event, the procession officially marked its conclusion for the year. මේ පවත්වන ලබන මහා පෙරහැරේ පෙරහැරක තිබෙන දර්ශනයට වඩා එහි තිබෙන ආධ්‍යාත්මික පසුබිම ඉතාමත් උසස් කියන එක අපි සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. ඒ තුල අපේ බොහෝ විනය, අපේ සංස්කෘතියෙන් ආරක්ෂා කිරීම, අපේ සංස්කෘතික අංශයන් ප්‍රවර්ධනය, ඇගයීමට ලක් කිරීම මේ කරුණු විශේෂයෙන්ම ඉස්මතු වෙනවා. අධි තාක්ෂණයත් එක්ක වාණිජ්‍ය වශයෙන් තරඟකාරී ලෙස
වේගයෙන් දිව යන ලෝකේ ඒ ආර්ථික සහ දේශපාලන සුලිසුලන් වලට හමුවන අසුවන සෑම රටකම තමාගේ රටට අනන්‍ය වූ රටේ වටිනාකම් තම දේශයට වගේම ලෝකයට කියන්නා වූ විවිධ සංස්කෘතීන් සෑම රටකම තිබෙනවා. අපිට ලෝකයට වටිනකම් දෙන්න බෞද්ධ දර්ශනය තරම් වටිනාකම් දෙයක් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා මගේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරනවා විවිධ ආයතන රාශියක කැපවීම මත මේ ඉස්මතු වෙන වටිනාකමක් මේ ඓතිහාසික මහා පුණ්‍යෝත්සවයේ තුල රටට පෙන්눔 කරන්නේ. In the political arena, former President Mahinda Rajapaksa emphasizes that Prime Minister must resign from his position following the defeat of the delimitation report at Parliament on Friday. Former President made the remark responding to journalists after a religious event held in Colombo today. ये ඔබතුමාලගේ අවශ්‍යතාව පත්පත් ජනාධිපතිතුමා මොන හරි දෙයක් කතා කරාද නෑ ඉතින් මල්ල ගෙදර ගලාවන් පස්සේ ඕක කතා කරන්නේ හැබැයි මේ හමුවීම අපේ රටේ ලොකු දේශපාලන පෙරලියක් සිදු කරයි කියලා අපිට පේනවා පොඩි මරණ ගෙදරකට ඇවිල්ලා ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා මුළු රටේම දේශපාලන පෙරලියක් ඇති වෙනවා කියන එක කියන්න බෑනේ නේ එතුමා මේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් වඩා පුද්ගලිකව දන්නවා අවුරුදු ගාණක් අපි එකට හිටියේ ඉතින් මරණයට ඇවිල්ලා හැම මං හිතන්නේ යුතුයකමක් කියලා හිතන්න ඇති ජනපතිතුමනි දැන් මේ වන විට කොහොමද වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය රටම විනාශ වෙලා තියෙන වෙලාවක්නේ බලන්න ජනාධිපතිවරයා මුල් වෙලා යම්කිසි කොමිසමක් පත් කළා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා ජනාධිපතිවරයා දාපු දේ ආණ්ඩුවෙන් පරාජය කරා ඉතින් එහෙමනම් මේ අයට මේක එකට ඉන්න බෑ දැන් ජනාධිපතිවරයා ඉවත් වෙන්න ඕන නෑ මොකද ඒක පාර්ලිමේන්තුවට දැම්මෙන් පස්සේ වගකීම අගමැතිවරයාගේ නැත්නම් අගමැතිවරයා ඉවත් වෙන්න ඕන ආණ්ඩුවකට මං හිතන්නේ නෑ ඊට පස්සේ මේ අයිතියක් තියෙනවා කියලා පාලනය කරන්න අපේ යුතුයකම පරාජය කිරීම. ඉතින් අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒක පරාජය වෙච්ච එක. මොකද අපිට ඕනේ මැතිවරණයක්. තාස විදිහට ආවත් අපි දිනනවා. පරණ ක්‍රමයට ආවත් අපි දිනනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. Agriculture Minister Mahinda Amravira says that the government has decided to provide an allowance of 18,000 rupees for farmers who use the carbonic fertilizer on their paddy cultivation. Minister made this remark speaking at an event held in Angunakola Palace this morning. The harvesting ceremony of the Yakagala paddy field at Angunakola Palace took place with the participation of the Minister of Agriculture Mahinda Amravira this morning. The significance of the event was they have used only carbonic fertilizer for their cultivation. ලෝක ආහාර සංවිධානය කරපු පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල අපිට ලැබුණා. ඒ තැන්වලත් යෙදිය යුතු ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ගොවි ජනතාව යොදවලා තියෙනවා. අපිට ඒ උදාහරණ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. කඳුකර ප්‍රදේශයේ අනාගතයේදී ලොකු ඛේද වාචකයකට ඒ මිනිස්සුත් ඒ පසත් යොමු වීමේ අවදානම සහ ජලාශපේ ගලාවසින කඳුකර ප්‍රදේශයෙන් මුළු රටටම පොහොර සහ කෘමිනාශක නිසා ලොකු විනාශයක් ඇති වෙනවා කියලා. Meanwhile, Minister Amravira also spoke to the media after the event. අපි වසවිසෙන් තොර වගා කරන සියලු ගොවීන් වෙත කාබනික වගාවට යෙදෙන ගොවීන් වෙත රුපියල් 18000කට වැඩි ආධාර මුදලක් ලබා දෙන්න සහනයක් ලබා දෙන්න රජය තීන්දුව කළා තිබෙනවා. අපි ඉදිරි දින කිහිපය තුළ එම ගොවීන් වෙත මුදල් ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Leader of the National Freedom Front, parliamentarian Vimal Weerawangsa says Sri Lanka will become a semi-colony of India owing to actions of the present government. He made his remarks during a public gathering at Piliyandala yesterday. හනුමන් පාලම හදනවා ත්‍රිකුණාමලේ ඉඳන් දකුණු ඉන්දියාවට රේල් පාර ඊළඟට පලාලි ගුවන්තොටුපළ ඉන්දියාවට කංගසන්තුර වරාය ඉන්දියාවට ත්‍රිකුණාමල වරාය ඉන්දියාව ජපානය සහ සිංගප්පූරුවට කොළඹ වරාය නැගෙන්න පරණන්තේ ඉන්දියාවට ගාලු වරාය ඉන්දියාවට අවුරුදු 10ක් 15ක් කරනකොට දිල්තෝ පාගල් හේ තමයි ඉන්දියානු අර්ධ කොලනියක් බවට පත් වෙනවා සිරිසේන වික්‍රමසිංහ යුගලය මේ කරමින් ඉන්නේ ඒ අන්තර්ජාතික වටලෑමට ඕන කරන ක්‍රියාදාමය. Meanwhile, the parliamentarian also challenged Minister of Housing and Construction Sajid Premadasa during his speech. ගෙවල් 12ක් 15ක් ණය දීලා හදලා ඒක ගම්මානයක්. මම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට කිව්වා එන්න රූපවාහිනී විවාදයකට මාත් එක්ක සජීවීව. නෝ කතා නෝසිනා. බඳුන් කර ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාවේ එළියට දාන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවනේ. ඒ කොටසේ තියෙනවා නම් ටික. ඒ නම් ටික එළි වුණච්ච ගමන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ වස්ත්‍රය ගැලවෙනවා. Meanwhile, speaking at an event in Anuradhapura today, Minister Sajid Premadasa responded to the criticism over the Udagammana project. දැන් බලය තියෙන කාලේ මේ අයට හිතුනේ නැහැ ඉඩම් බෙදන්න. ගෙවල් හදන්න. ඉඩම් බෙදන්න නැතුව, ගෙවල් හදන්න නැතුව, උදාගම්මාන හදන්න නැතුව. දැන් එනවා කියන්න 20යි 20 අපි රට බේර ගන්න.
දේශ ප්‍රේමීත්වය ගලනවා. හැබැයි ඔය හිටපු ඇමතිවරු තමන්ගේ නිල නිවාසවල වැසිකිලි පද්ධතියක් වායු සමීකරණය කරනවා. දැන් මේ අය 20යි 20 ආපහු ජනාධිපති කරවන්නේ කියන්නේ මොනවටද? නිවාස ඇමතියට ගිහිල්ලා වැසිකිලිය යාකන්ඩිෂන් කරගන්න. ඔබලට ගෙවල් හදන්න නෙවෙයි. කියන්නා කෙසේ කීවත් Taman බුද්ධිමත් ඔය කියන දෙයට සමන් දෙන්නේ කියන ආයාචනාවම කරන්න. Speaking to media following an event in Kotte today, Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs John Amaratunga says that the upcoming provincial council election is to be held in January next year under the old system. Views were expressed on the delimitation report in several political events today as well. රජයේ මුදල් කොපමණ ප්‍රමාණයක් වියදම් කරගෙන ගත්ත උත්සාහයක්ද මේ විහිළුවකට ලක් කරේ? රජයට දැක්මක් නැහැ රට ගෙනියන්න ඕන කොතෙන්ටද කියලා. අරමුණ ජනාධිපතිවරණයක් කියන එක ඊටාම පැහැදිලි. මොකද පළාත් සභා ඡන්දයක් තිබුණත් ආණ්ඩුව CC කඩ වෙලා. මේක හරි අමාරු වැඩක්. ඉස්සරහට යන්න බෑ පස්සට යන්න. ඉතින් බොහොම අමාරු තැනක හිර වෙලා ඉන්නේ මගේ දයාපර මේ හිතවත් ඇමතිතුමා ෆයිසල් මුස්තෆා ඇමතිතුමා. ඉතින් ඔක එතුමා ලියා ගනි ඉතින් කොහොමද මේ ඔක්කොම කරන්නේ වෙන තේරෙන්නේ අනනවා කියන එකනේ. ආණ්ඩුව අනන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය කාලය වෙනතෙක් අනාන ඉන්නවා. නෑ විපක්ෂය අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඔවුන්ගේ ආණ්ඩු කාලය තුළ ඔවුන් ආණ්ඩුවට රටට හොඳක් නොවුනත් ඔවුන් සම්මත කරගත්තා. වඳුලකුණ වරද නැමතුමාලා. තුමාලත් පෞගේ කාලේ හොඳ දේවලුත් නරක දේවලුත් ඒගොල්ලන් කර අපි නරක දේවල් කරන්නේ රටේ සමාජයට. ඒ නිසා ඕන දේකවත් හොඳක් අපි ඉදිරියට ගෙනියන රටට. අගමැතිතුමා දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් කළේ මේ සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාව වාර්තාව ගෙනෙන වෙලාව. ඒ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට අනිවාර්යයෙන්ම දේශපාලන කණේ පාරක් මේ ගැහුවේ. පළාත් සභා පනත පරාජය වීම තුළ මේ ආණ්ඩුවේ වගකීම් නිලධාරී අගමැතිවරයා ඇතුළු විශේෂ ඇමතිවරයා ඇතුළු සියලු දෙනා වහාම ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාව වාර්තාව සම්මත වෙලා නැත්නම් අලුත් පනත ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. පැරණි ක්‍රමය ඒක නීතිගතයි. එහෙමනම් මැතිවරණ කොමිසාරිස්ට පුළුවන් මැතිවරණ තියන්න. මේ මැතිවරණ කල් දානවා නම් අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහාය පතලා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් අපි ගොනු කරනවා. නෑ සේරම වරද්දගෙන ඉන්නේ මොකද? දා පාර්ලිමේන්තුව දාවේ සීමා නිර්ණය පිළිබඳව වාර්තාව මිසක් ඡන්ද ක්‍රමය, පරණ ක්‍රමයද අලුත් ක්‍රමයද කියලා කතා කරන්න නෙවෙයි. අපේ කැමැත්ත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය අලුත් ක්‍රමයට මැතිවරණය තියන්න ඕන කියන එක. ඡන්ද පවත්වනවා කියන්නේ ජනවාරි මාසයේ අගමැතිතුමා ප්‍රකාශයක් කළා තිබුණා. මේකේ විදිහට කියයි. මේ ක්‍රමයටනේ. හුඟක් දේශපාලන පක්ෂ කියන්නේ පැරණි ක්‍රමය හොඳයි ඔය අලුත් ක්‍රමයට වඩා කියලා. Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, says that the government should refrain from excessively taxing people and instead should train, encourage and provide necessary financial support to young artists to produce quality artworks. He made these remarks addressing the 41st Cygnus Salutation Award ceremony held in Colombo yesterday. සෑම නවීන තාක්ෂණික මෙවලමක්ම සැබෑ මානව ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් මිස එහි විනාශය වෙනුවෙන් යෙදවීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැකි. ආගමික චින්තනය ආභරණයක් ලෙස පමණක් භාවිතා කරන්නට යොමු වී ඇති බටහිර රටවල ඇතැම් කලා නිර්මාණයන් දිළිඳු වී ඇති බවද පැහැදිලි. අපේ සංස්කෘතියට අද එල්ලවන ප්‍රධාන තර්ජන අපට ලැබෙන්නේ අනුන් අනුකරණය කරන්නට යෑම නිසාය. කලාත්මක බවින් හීන පහත් හැඟීම් දනවන අප පාරම්පරික වටිනාකම් වෙතින් තරුණ පරපුර ඈත් කරන ආගමික වටිනාකම් වලට පහර දෙන මෙවැනි අනුකරණයන් වෙත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස අප යොමු විය යුතු නොවේ. හුදෙක් తాවකාලික තෘප්තියක් පතා කලා උලෙල හෝ සංදර්ශන හෝ ආත්මාර්ථකාමී විනෝද රසය ඇති කරවන වැඩසටහන් කලාකෘතීන් ලෙස හැඳින්වීමද සුදුසු නොවේ. හොඳ අභියෝගාත්මක සිනමා පට හා ටෙලිනාට්‍ය නැතිවා නොවේ. එහෙත් ඒවා ආර්ථික වශයෙන් එතරම් සාර්ථක නොවන ඒවා විය හැකිය. මෙහිදී මෙවැනි උසස් මට්ටමේ වැඩසටහන් වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අප තරුණ කලාකරුවන්ට පුහුණුව මෙන්ම ආර්ථික පහසුකම් සැලසීමද අපමණ ලෙස බදු අය කරනු ලැබීම වැනි දෙයින් වැළකී සිටීමද තරුණ කලාකරුවන් වඩාත් ප්‍රශස්ත වූ නිර්මාණ බිහි කිරීම සඳහා දිරිමත් කිරීමද රජයේ යුතුයකම් වන බව මගේ හැඟීමයි. Female sailors and Marines from the USS Anchorage conducted a special training session for a group of Sri Lankan Navy female officers yesterday. USS Anchorage, which belongs to the United States Navy, arrived at the Trincomalee port recently. The training included practical self-defense tactics and maneuvers, as well as hands-on first responder medical training sessions. Female sailors and Marines from USS Anchorage conducted a special training session for a group of Sri Lankan Navy female officers yesterday.
The training included practical self-defense tactics and maneuvers, as well as hands-on first responder medical training session. Good job. When she gets the trinket on, she's going to cinch it. We have conducted martial arts training and medical training with lady officers from the Sri Lankan Navy. We are very excited to be here for this training. This is the first time we've ever conducted training like this, and it's already been a great experience. So we've already learned a lot from the Sri Lankan Navy, and we hope that we have also given them some new techniques to learn as well. And the best part of this is just being able to share in culture and experience and learn from one another and get to experience what life is like in Sri Lanka. After the training, the crew from USS Anchorage also shared their MRE meals ready-to-eat packs with the Sri Lankan participants. The MRE is a self-contained individual field ration in lightweight packaging that is used in field conditions where organized food facilities are not available. Another group of US Navy sailors and Marines also participated in a damage control exercise alongside Sri Lankan Navy and Marines. The exercise consisted of firefighting components and training in a simulator that mimicked a flooding scenario within a ship compartment. The Sri Lankans and their US counterparts shared best practices during the exercise. Tonight we bring you the story of railway station master SML Siriwardana, who made it his mission to spread knowledge among society in his own little way by setting a book hub at the Ambalangoda railway station. This initiative, which provides passengers the opportunity to borrow and read books free of charge and return it on their own time, caught the attention of many in social media and even prompted railway authorities to spread this concept in 13 other stations across the island in order to make reading a habit. We at First at 9 decided to revisit the humble library at where it first began 4 years ago and got the opportunity to catch up with Station Master SML Siriwardana on how far this initiative has come. What if you can pick up a book on the go, read it and return it? No fees are charged, no records maintained as to who has taken a book, no specific date of return, and the only value in exchange is trust and honesty. With this concept in mind, Station Master SML Siriwardana launched Book Hub when he was stationed at Ambalangoda railway station in 2014, where he saw passengers catching up on the day's headlines on newspapers displayed at shops close to the station. This simple observation prompted him to set up a simple newspaper stand donated by a close acquaintance and went on to purchase newspapers with his own money until he was transferred to Balapitiya railway station earlier this year. Known as the pioneer of railway station libraries, Station Master Siriwardana's noble deed attracted the attention of the public through social media and garnered support from across the island, including young Dilshan Dissanayake, who also played an important role in this initiative to show the world that the success of the project depends on trust. Speaking to First at 9, Station Master SML Siriwardana said that it was his aim to make reading free of charge to everyone from young children to adults. ඒ සඳහා දුම්රිය මගීන්ගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. පාසල් ළමුන් ඇතුළු දුම්රිය මගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් පුවත්පත් කියවීමට පෙළඹුණා. ඒව දකිනකොට මට හිතුණා දුම්රිය මගීන් සඳහා පොත් කියවීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නොත් හොඳයි කියලා. ඒ සඳහා මට කියවීමට ලැබෙන පොත් මම කියවීම මේසෙට යොමු කළා. ඊට පස්සේ මට දිල්ෂාන් දිසානායක කියලා මහත්මයා තමා මේ ඔහු කියවා අවසන් කළ පොත් තිබෙනවා. ඒවත් ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා පැවසුවා. ඒ අනුව මම පොත් කුඩා පෙට්ටියක් සකස් කරලා කියවීම මේසෙට ඉහළින් මා සතු පොත් කීපයක් තබා මේ ඇති ඕනෑම පොතක් රැගෙන යන්න ඔබ කැමති නම් මෙහි ඇති ඕනෑම පොතක් රැගෙන ගොස් කියවා නාපත ආපසු මේකේ ගෙනවිත් බහලන්න ඔබ සතු කියවා අවසන් වූ පොත් ඇත්තම් මන්නයගේ කියවීම නිසා පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා දැන්වීමක් යොදලා කුඩා පෙට්ටියක පොත් තබලා තිබුණාම දුම්රිය මගින් ඒ පොත් රැගෙන ගෙස් කියවුවා. ඒ අතරතුර මේක විශාල සමාජ මාධ්‍යවල හා ජනමාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාර වීම නිසා විශාල ලෙස පොත් පරිත්‍යාගශීලීන් ඉදිරිපත් වුණා. When we visited the Ambalangoda train station earlier this week to see the progress of the book hub, it was evident that shelves which used to consist of 3,500 donated books are now left almost empty, as most books have not been returned.
අම්බලන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයේ පුස්තකාලයක් තිබුණා. ඒකෙන් අපි නිතර ඇවිදින් පොත් කියවුවා. දැන් මගින් පොත් අරන් ගිහින් ඒවා ලබා දීලා නැහැ. ඒක නිසා පොත්වල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ පුස්තකාලයේ පොත් අප කවුරුත් පරිහරණය කරනවා. මේ දැන් ඒ පුස්තකාලයේ පොත් කවුරුත් නිවෙස් වලට ගෙනihin නැවත බාර නොදී තියෙනවා. ඒ පොත් බාර නොදීපු හින්දා පොත් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේ මගින් වන අපට මේ පොත්පත් අඩුපාඩුව හින්දා කියවීමට නොහැකියාවක් තියෙනවා. Founder of Book Hub Station Master SML Sirwardana said that the public support is needed to take this initiative forward. ඉතින් මම දුම්රිය මගීන්ගෙන් විශේෂයෙන් මේ ලාසිරින්න ඔබට දුම්රිය යන්න ආවම මේ වැඩපිළිවෙල තුලින් ඔබට දැනීම පමණක් නොව අවංකත්වයේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය වැනි උසස් ගුණාංග වර්ධනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්න ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. A book is considered a fountain of knowledge. Therefore, getting an opportunity to read it for free should be considered a luxury. As the saying goes, honesty is the first chapter in the book of wisdom. 12 lives have been claimed and 14 were left injured owing to accidents which occurred across the island in the past 24 hours. Three-wheel driver was killed in an accident which occurred this morning when an express train plying from Mannar to Colombo collided into his three-wheeler in close proximity to the Vanavasala train station at Paliyagoda. 3 passengers who were travelling in the three-wheeler at the time were injured in the collision. They are currently receiving treatment at the Colombo National Hospital. According to police, the driver of the three-wheeler attempted to cross the railway line without heeding to railway signals. 2 persons were killed and 4 others were injured in a motor accident which occurred along the Ministerial main road early this morning. The group were on their way to Kaduruvela following an excursion in Nuwara earlier. It is reported that the driver of the van fell asleep at the time. The victims were 23 years old and residents of Kaduruvela. The injured are receiving treatment in the ICU of the Polonnaruwa General Hospital. According to the police headquarters, 9 more persons were killed within the past 24 hours in the areas of Koskama, Godakavela, Mahava, Anuradhapura, Kakirawa, Kochikade, Mirigama and Kalkuda. Meanwhile, 4 persons were injured when 2 motorbikes collided into each other in Galkade Junction along the Bandaragama Kasbeva main road. A collision between 2 lorries in Veherakale along the Chilau Anamaduwa main road left 3 persons injured. Let's now take a look at some other stories making news across Sri Lanka. The country's very first fully-fledged free pre-hospital care ambulance service was launched at the police stations of Bandaravila and Ella today with the participation of Deputy Minister Harsha De Silva yesterday. The free ambulance service is available for people in the area just dialing 1919. Ambilipitia police has arrested a person for the possession of 33 packets of heroin to the value of 0.4 million rupees yesterday. The police suspect that the racket had been conducted in Ambilipitia, Ratnapura and Tissamaharama areas via a mobile phone money transferring method. The police also said that the racket had been run by an inmate from prison who had already received the death penalty. An illegal printing press producing fake currency notes was raided at Thilavala in Moratuwa and 5 persons were arrested yesterday. The police have found 155,000 rupee fake currency notes at the raid, including a laptop, a scanner, printer and several other equipments. The suspects of the ages 39, 41, 33, 37 are residents of Lunava, Kurulavella, Egaduyana and Angulana areas. Annual get-together of the 94-95 batch of the Arts faculty of Sri Jayawardhanapura University took place in Kurunegala recently. The event, which was organised by the Japura Apiyakata organisation, included a number of entertainment events for all the participants. You are watching Sri Lanka's award-winning news channel, Derana 24/7. Welcome back to the news. Director General of Department of Commerce Sonali Wijayaratne says that by trading with China under the Asia-Pacific Trade Agreement has resulted in the increase of Sri Lankan exports to China from $89 million in 2015 to $117.5 million in 2017. She expressed these views at an event held recently. Sri Lanka's relations with China under the Asia-Pacific Trade Agreement
is, I believe, one of the focal points and cornerstones of our bilateral relationships. APTA region covers a market of a total population of, I think, 2.6 billion. The latest round, which was the fourth round, was concluded in January 2017. And resulting exchange of tariff concessions for 10,677 tariff lines among the member countries. So these concessions came into force on the 1st of July 2018, this year. Imports of products from China to Sri Lanka under the APTA agreement has increased from $1.5 in 2015 to $22.75 in 2017. So Sri Lanka's exports to Chinese market under the APTA agreement has increased from $1.89 in 2015 to $117.5 in 2017. In the context of not having a bilateral preferential trading agreement between China and Sri Lanka, we can see APTA is the only agreement through which exporters can penetrate into each market with tariff concessions. In this background, the fourth round of concessions would definitely pave the way for further expansion of trade between the two countries. Market analysts expect uncertainty in the market to prevail in the upcoming week, with the index to be stagnant in the short term. During the week, the Asia Price Index edged up by 0.03%, while the S&P SL 20 decreased by 0.78%. For a detailed report on how the market will perform this week, we have Hiruni Piris from First Capital Holdings. Market was on a sluggish downward trend during the past week following the release of the Gazette of the new taxes, which has created some uncertainty in some of the selected listed counters. We expect the uncertainty to prevail during the upcoming week as well, with the index likely to be stagnant in the short term. However, with attractive valuations, we expect some interest to be generated, similar to latter part of the last week, while some bargain hunting by local players is also expected. The weak sentiment is likely to lead lower activity and volumes in the market. After much media and public scrutiny, migrants trapped on a ship in a Sicilian port for 6 days have been allowed to disembark, bringing a standoff between the Italian government and other European states to an end. This was the second such incident reported from Europe within the last 2 months. The fate of the 140 migrants, most of whom are Eritrean, prompted local protests throughout the week and attracted international attention when Italy refused to let the group disembark in its ports. The Diciotti arrived in the Sicilian port of Catania last Monday, but until yesterday only small groups had been allowed into Italy, including unaccompanied children and the sick, 2 of whom are said to have tuberculosis. Italy said solution was needed to be reached with other EU nations regarding relocation of the migrants. Yesterday, however, Italy's Interior Minister Matteo Salvini revealed that a number of bishops had agreed to take them in. 15 people were allowed to disembark yesterday on doctors' orders after inspectors from the Italian Health Ministry and the Red Cross went on board the vessel. Ireland and Albania have also reportedly agreed to take a number of the migrants in. The resolution comes after the UN appeal for EU members to urgently offer relocation places to the migrants. Meanwhile, Interior Minister Matteo Salvini is under investigation for his role in the standoff. Sicilian prosecutors opened an inquiry into possible illegal confinement, illegal arrest and abuse of power. Time for you to get the latest from the world of entertainment with our segment 70 Seconds of Entertainment. The Big Bang Theory will air its final episode in 2019, ending one of its longest-running sitcoms in US history. 12th and final season of the award-winning show will premiere on September 24th this year and is expected to end in next May. This could very well be the last time we'll ever hear Bazinga. Ben Affleck checked himself into a rehab facility for a 3rd time due to his alcohol abuse. According to TMZ, the trip to rehab was instigated by former wife Jennifer Garner, and Affleck had been receptive to rehab and aware he needed treatment.
This week, Forbes announced its list of highest paid actors in the world, and George Clooney clinched the top spot with earnings of $239 million. Second in the list, Dwayne "The Rock" Johnson has nearly doubled his 2017 earnings, making $124 million. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jackie Chan and Will Smith are also in the top tier. Oscar-winning director Danny Boyle dropped out of directing the next Bond film due to creative differences. According to Hollywood Reporters, this pushed back the release date of the next film until 2020. While it would have been Boyle's first Bond, Daniel Craig confirmed that it will be his final appearance as 007. Well, that was only 70 seconds of entertainment news, but we've got a lot more from where that came from. Our exclusive program, Showbiz Tonight, will air right after the news. Make sure you stick around for that. Here's Mahish to tell us as to what's coming up on his show. Mahish, over to you. Thank you so much, Chang. Yes, indeed, we have a lot more entertaining news coming up on Showbiz Tonight right after the news. The question is, will The Meg, the movie that took the #1 spot, be able to cling on to the top spot this week as well? Or something crazy might happen? Stick around to find out. You are watching Sri Lanka's premier news channel, Derana 24/7. And with that, we conclude this edition of First at 9. Thank you for joining us and have a pleasant evening. Bringing you the news and information 24 hours a day. This is Sri Lanka's premier news channel, Derana 24/7.